Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Nick Fuentes, l'opposant en tout cas à Charlie Kirk avant qu'il se fait assassiner. Il ne supportait pas son soutien à Israël, mais depuis il va prendre sa défense et surtout il va nous révéler des infos totalement exclusives sur la mort de Charlie Kirk et qui serait peut-être à l'origine. Donc écoutez bien l'extrait que je vais vous passer juste avant, eh bien je vous demanderai un soutien à la chaîne en pleine censure par YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez bien sûr mes vidéos, à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à booster la vidéo. Et pour ceux et celles bien, qui le peuvent, vous pouvez me soutenir soit sur Tipeee, sur Patreon, ou vous pouvez rejoindre la communauté bien sûr de la chaîne. But let's talk about the $150 million because to me, this is a big problem. Let's briefly talk about the predicament that Israel is in. Israel, as stated by the ADL and by their own representatives, has a generational problem. They don't have an ideological problem, they have a generational problem. It's not that the left hates them, it's not that the right hates them, it's that the young people are becoming indifferent to the cause of Israel. The left is overwhelmingly, at this point, pro-Palestine, more so than they are pro-Israel. The younger generation in particular is radical. They believe that Israel is a settler colonial state. They're carrying out an ethnic cleansing. They're genocidal. The left wing is radicalized. They are enthusiastic. They are angry. Needless to say, Israel has lost the left, and they've especially lost the youth on the left. But on the right, increasingly, it's not much better. They still have the boomers, and they still have the millennials to some degree. But the Zoomers are becoming completely apathetic about Israel. They do not care. They're becoming indifferent. And many of them are becoming anti-Israel. Now, that is something that poses an existential threat to Israel. Because this Generation Z on the right and the left, they will grow up. They will go to the selective schools. They will graduate those schools. They will enter the pipeline in the State Department, in the top positions in the elite fields in our country, in finance, in law, in media, and they will not be sympathetic to Israel. And when that happens, Israel will lose its most important patron. So that spells a big problem for them. Because what you need to understand about Israel and our special relationship, if you understand nothing else, is this. Much has been said about our special relationship, our closest ally, and how conspicuous this is and how unique it is, for better or for worse. But what you need to understand, if nothing else, is that America is indispensable to Israel. America is inseparable with Israel. In many ways, America and Israel are literally inextricable. They cannot be separated one from the other. And this is by design. It has been this way from the beginning. Israel could not have been settled, founded, defended, maintained, would not have survived without unconditional, constant, overwhelming support from America for over 100 years. Now, people say Israel was declared in 1948. It goes back further than that. It goes back further than that. Without the American Jewish community supporting the Zionist project, even in the first half of the 20th century, there would be no Israeli state. It has been like this from the beginning. America is indispensable to Israel. And why? Because when Israel was fighting its Arab neighbors, America was legally and illegally providing the conventional weapons, the nuclear weapons. When Israel was faced with foes like Saddam Hussein and Bashar al-Assad and Muammar Gaddafi, the United States was fighting the wars Israel could not win. When the international community began to turn against Israel and its occupation of the West Bank and Gaza, the United States vetoed the Security Council resolutions condemning it. The United States is indispensable for Israel's survival. And have you ever noticed that that is the
lingo that they use. Israel has a right to exist. Israel has a right to defend itself. That is the dogma. It has a right to exist. It has a right to defend itself. Well, if America is indispensable to Israel's existence and Israel's self-defense, then that means that Israel is entitled to American support. Do you understand how that works? If Israel has a right to exist, but its existence is contingent on American support, then that means that Israel has a right to American support. If Israel's self-defense is absolutely contingent on American support, then it has a right to American support. And what kind of system do we have in America? An open society, a democracy, a liberal society, some might say an oligarchy, a capitalist society. For Israel to secure this existential support, this indispensable support from America, they must secure influence over America's system, over its democracy, over its government, over its society. And how does it do that? It must regulate broadcasting and dissemination of information. Because as long as people vote and as long as candidates are staged for the political parties, then American citizens still have some sovereignty and some say in what the government does. So it's not enough that the Israelis penetrate our government and Wall Street and other things. They must penetrate the media and regulate the medium. That's where media comes from. The medium of the dissemination of information. They must control the broadcasting of information. How do you control these elections, our open society, our democratic government? By controlling the minds of the masses through the public square, through the centralized mass media, which was television, radio, and print, and is now social media. And if Israel has a right to exist and its existence is contingent on support from America, then they see it as their right to control and influence and manipulate our system. Understand that logical progression? And think about these questions of survival. Do you take your survival seriously? Do you take the survival of your wife and kids seriously? Would you do anything to protect your wife and kids from destruction? Would you lie, cheat, steal? Would you kill to defend and protect yourself, your wife, and your children? Of course you would. Now, what is the mindset of the Zionists? What is the mindset of Jews? I know that sounds a certain way, but this is a fairly obvious question. I'll tell you what the mindset is. They have been persecuted for 2,000 years. The Romans put them down in a series of rebellions and killed thousands of them, according to their narrative, expelled them from their land. And for 2,000 years, they were forced to dwell in exile, being chased from one kingdom to another, facing inquisitions, segregation, facing cruelty, discrimination, prejudice, hatred, pogroms, massacres, the Holocaust. So they founded Israel, a place where they can finally be safe, where they would never live in fear of extermination, being at the mercy of a hostile totalitarian regime, where they could exist, where they could thrive. Now, stay with me here, it follows. If you as an individual would lie, cheat, steal, maybe kill to protect yourself and the ones you love, put yourself in the mindset of the leaders and the stakeholders of the Jewish community. Would they lie, cheat, steal, and kill to protect their race? To protect their people? Think about their story. They see themselves as the vanguard of God, of God's law.
of God's law given to Moses in the Torah, in the oral tradition, in the mystic tradition. They see themselves as the vanguard of God, of God's word, of God's law. They see themselves as repairing the world, putting the shards containing God together to save the world. And their story is of slavery at the hands of the Egyptians, captivity at the hands of the Babylonians, persecutions, pogroms, genocide. When they say we have a right to exist, we have a right to defend ourselves, that's a battle cry. And it says we will do anything. We feel entitled. We have a right to anything. And you think a couple of Europeans are going to stand in our way? You think some punk from Arlington Heights? You think some Spanish government, some Irish government? You think the Western Europeans? You think American conservatives? You think skinhead, trailer trash Nazis? Whatever they say about us, you think they're going to stand in the way of us? We take what we want. We say what will help us. We kill who opposes us. Je vous avais dit que lui, il y va franco. D'ailleurs, il faudrait qu'il fasse attention parce que généralement, quand vous tenez de telles paroles, vous avez le droit à la censure, à la répression, à des procès ou tout simplement à être éliminé. Lui ne prend aucune pincette. Chez nous, s'il tiendrait ce même discours, il serait en prison et arrêté. Je vous signale que des gens comme Soral ou comme Diodo, par exemple, qui est un humoriste, n'ont même pas dit un dixième de ce que lui dit en vidéo. Et là, je vous ai pas montré tout l'extrait, je l'ai arrêté avant, mais je l'ai laissé le plus longtemps possible pour bien comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, qu'ils ont le droit, tout le monde a le droit d'avoir son pays et de vivre comme il le souhaite. Le problème, c'est la suprématie qu'ils imposent aux autres. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'avoir subi énormément de choses et à votre tour, de les faire subir au nom de l'histoire. Une histoire où la plupart des gens d'aujourd'hui n'ont pas connu. Et je rappellerai que la plupart des juifs d'aujourd'hui sont des convertis, qui viennent principalement d'Europe de l'Est. Ils n'ont plus rien à voir avec le peuple originel, dont ils parlent en permanence. Donc toute leur quête de puissance et d'écrasement des autres est vouée sur du mensonge. Il leur suffirait tout simplement de vivre en paix. Et personne ne va les emmerder. Si tout le monde ou si beaucoup de gens font une fixette sur eux, c'est pas par antisémitisme, c'est parce que eux, à travers la puissance qu'ils ont développée dans les médias en Occident, nous imposent leur récit. N'oubliez jamais que c'est eux aussi qui ont beaucoup valorisé l'antiracisme en France, l'immigration en France. Ces mêmes personnes qui vous parlent de la souveraineté et des frontières d'Israël ne le sont pas pour la France. Deux poids, deux mesures. Donc pour qui ils travaillent ? Quel intérêt ils ont ? Beaucoup de rabbins expliquent que c'est une très bonne chose que l'Europe est envahie par l'immigration et que eux finiront par récolter le fruit. N'oubliez jamais que les juifs et les musulmans ont vécu en paix tout le temps et qu'ils utilisent leur histoire pour bombarder et faire ce qu'ils veulent et tuer n'importe qui. Le bombardement au Qatar est un scandale. Ce qu'il se passe en Palestine est un scandale. Mais personne n'ose rien dire. Parce qu'au nom d'une souffrance éternelle, ils ont le droit de faire souffrir les autres. Alors qu'il leur suffirait, je me répète, de vivre en paix. Vivez chez vous tranquille, ne nous dictez pas ce qu'on doit penser, arrêtez de nous vendre cette fameuse civilisation judéo-chrétienne. Ça, c'est une excuse pour nous utiliser comme proxy pour mener leur bataille. N'oubliez jamais que leur faiblesse, c'est le nombre. Ils ne sont pas beaucoup, ils font peu d'enfants, et je vous l'ai dit, la plupart sont des convertis. Donc si ils n'ont plus le rempart que nous représentons, parce que le rempart, c'est nous, parce que les guerres et les combats qu'ils mènent, c'est pour réaliser la grande prophétie du Messia. Ce n'est absolument pas pour protéger Israël. Israël, s'ils n'emmerderaient pas leurs voisins, aucun pays arabe ne veut voir Israël disparaître, et Israël ne disparaîtra pas. Il faut arrêter avec ce mythe qui a été construit de toutes pièces, comme le fait de dire que tous les Palestiniens sont automatiquement des terroristes. C'est une pure folie, ça n'a aucun sens. Mais c'est le discours bien qu'on nous recrache à longueur de journée. Regardez CNews, regardez ce qui est devenu CNews.
regardez ce qui est devenu cette droite française. Cette droite française qui est trop lâche pour faire ce qui est nécessaire en France. Et comme les Israéliens sont des blancs et que ces blancs-là tapent sur des musulmans, alors la droite française va se ranger comme un seul homme derrière eux. C'est d'une stupidité sans nom et cela nous mène à rien. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce en l'air, le commentaire, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.